Telekinesis, also known as psychokinesis, refers to the supposed ability to move or manipulate objects with the mind without any physical interaction. There have been many claimants of telekinetic ability throughout history. In 1846, Angelique Cotton, known as the Electric Girl of France, was an alleged generator of telekinetic activity. Miss Cotton and her family claimed that she produced electric emanations that allowed her to move pieces of furniture and scissors across a room. In 1984, the United States National Academy of Sciences, at the request of the U.S. Army Research Institute, formed a scientific panel to assess the best evidence for telekinesis. Part of its purpose was to investigate military applications of telekinesis, for example, to remotely jam or disrupt enemy weaponry. The panel heard from a variety of military staff who believed in telekinesis and made visits to the Pear Laboratory and two other laboratories that had claimed positive results from micro-telekinesis experiments. The video you're about to review is from Beijing, China, May 6, 2012. An argument between a young girl and two older men occurred while getting off a bus at the bus stop. The girl seems to be looking at something in her hands and slowly begins to turn around. When she faces a table behind her and points her hands towards the table with her palms up, instantly the table is violently moved. She then begins staring at her hands again and turns around to confront one of the men pointing at her. She then points her hand at him with her palms up, and then in a single motion elevates her hand. The man is levitated into the air while being pushed against the side of the bus. She then appears to panic, and tables next to her begin to fall over. This is one of the few cases of potential telekinetic ability caught on camera. Hello, I'm Sue Rowlands, an English medium from Stansted Hall, Leoth Finlay College. In England, mediumship and spiritualism is a religion. We have over 400 churches. We have maybe some slightly different ideas than other religions because we have a philosophy as well. Whereas the Christian religion has their commandments, we have our 7 principles. We do believe in God. We believe in the brotherhood of man. But one of our main principles is personal responsibility. We feel we are all responsible for what we do here on the earth, that we can't just say on our deathbed, oh, I believe in God and everything is forgiven. We believe we should think carefully about our actions, treat people as we would like to be treated ourselves. Now, mediumship is to prove survival. It tries to prove to people that they don't die when they leave the physical earth, that the body dies, but they live on, that they should look at their lives, try and change their lives. And mediumship also brings a lot of help to people who have lost children, who have lost husbands and wives. It's a reassuring religion that we don't just paint a rosy picture of when you pass to the spirit world. We tell people, as you sow, so shall you reap. So if you've been not a very nice person here on the earth, so you will be with those in the spirit world as well. But the main point, really, with spiritualism is to prove that you can't die when you leave the physical earth, that your life does carry on and progression goes on. Life is eternal. It doesn't stop in the spirit world either. You go on and on forever. So you see, ladies and gentlemen,
There's no rest when you die. Don't expect a time when you can just sit back and do nothing. If you want to go forward, it's hard work that does it. But over the years, yes, I have seen so much sadness, so much sorrow with people, and have found that through mediumship, it can give them that little bit of hope, that they know children they've lost, they'll meet again, they'll be back with them. I can't give them back their children. Nobody can do that if they've passed on. But if you can just give them the reality that their children are safe, they are with other family members, that can give people the strength to get through those difficult times. I literally start with a form of psychometry. Now, psychometry only means I like to hold something that they wear. It holds their energy. It holds everything in their life back to the day they were born. Even if the watch or the ring, they only bought it last week, the energy pattern is there. Now, I'd like to just very, very quickly just do a short demonstration of what I do when somebody comes for a sitting and explain to you how I do this psychometry. So I'm just going to take an article off a gentleman who is doing this interview. I don't know anything about him, and I'm going to take a bracelet he's given me, and let's see what we get. So if you go for a sitting and you work with a medium like me, you won't be frightened. So here's the article, ladies and gentlemen. It's a bracelet, a gold bracelet, a very nice one. Let's see what we get with it. Now, I get the feeling here with this gentleman, even though I only met him a few moments ago, he shows a very relaxed way in his life, but there's a great tension and a great nervousness with him. There's a great unsettlement with him in his life, because I feel there's a great force with him in life. He wants to do things new. He wants to go a new way. He wants to start up new things. He doesn't always like the old ways. It's almost like a pioneering feeling I've got here. He's got such an open mind, a stretching mind. And yet I feel a lot of people around him, but very few people he would choose as friends, so very few close friends. I also know there's been heartache with this man, because I just feel a broken heart there, that he's not easily trusting people, very, very cautious. Even though he seems very open, I feel you couldn't get close to his heart very easily, because the past, there have been things there that have gone on, even back to the age of 16, where he went through a very confusing time in his life at the age of 16, and I felt a lady's influence, possibly a mother there, that could have wanted him to go one way, but he chose to go another way. I also know there is a lady in the spirit world here that steps in for him. You see, ladies and gentlemen, I've gone into the spirit world with this man because there's a lady come in here. She would have had dark hair when she was living, and I know her hair would have been dark grey before she passed. She's quite plump. She's not a thin lady. I feel there possibly sickness in this area coming from the stomach area, but there was also some chest problems and a little bit of heart problem. I don't feel I've got mother here. I feel I've got his grandmother here, and I know this lady would have linked to countryside at one time in her life, because I can see flowers. I can see all this around her as she comes in, and he's telling me I'm correct, ladies and gentlemen. I know she brings a lot of love because she had contact with him when he was a small boy, and I know also there must have been somewhere he remembers where she lived, where there was running water here. I've got a stream running here at the side of the home. I've got countryside flowers, and I just feel she's coming in and saying, come on, go for it. Be tough in life. Go for it. Don't let the hurt in the past that's affected you stop you in the future. You see, she's talking of a contract here. This gentleman could be offered a contract in a business way, and I feel he's got to be cautious who he ties himself down with. I feel he needs a freedom in his work. He needs to be able to grow in his work, because I know here this could also involve overseas, and I feel I could even touch America here, because it seems as though things could grow. And she's taking me to America, and she's just saying, now be cautious here, watch everything, get the financial side right, because I feel somebody could make a lot of money out of you, and maybe you won't come out Sue of it Rowlands as well proved her yourself. ability as a So will you medium to take the love producer from and me? director of this film, Johan af Graan. Through psychometry, she contacted a person who she thought was his grandmother, but who Graan later realized, on the basis of a doctor's statement, was his dead mother. Rowlands predicted that Graan would be invited to the United States, where he would win great acclaim.
3 weeks after Grant had met Rowlands in Switzerland, he did receive an invitation to Las Vegas, where he won the award for the best UFO documentary of 1993 with his Visitors from Space. The rationalist view of the world has over the past few decades encountered growing difficulties, while the new profound interpretation of quantum mechanics has cast doubt over many of the conventions of science. New wave physicists claim that awareness creates the material world around us, the mind rules over matter. Im letzten Jahrhundert wurden sehr viele interessante paranormale Effekte entdeckt. Und diese paranormalen Effekte, die konnten nach dem damaligen Weltbild entweder als Ergebnisse des Unbewussten, persönlichen Unbewussten der Medien oder der beteiligten Personen betrachtet werden, oder aber die zweite Möglichkeit schien damals, dass es sich um das Hereingreifen von Verstorbenen handelt. Das war eine Sache, die dem Weltbild des letzten Jahrhunderts gemäß war. Inzwischen hat sich einiges geändert. Denken wir nur schon an die Psychologie von Carl Gustav Jung mit dem Kollektivunbewussten, wo das Kollektivunbewusste doch in auch andere Weltbereiche hineinreicht und somit eben von Verstorbenen etwas mit drein sein kann. Wir müssen aber noch weitergehen. Es ist so, dass die Weltbilder sich grundsätzlich geändert haben in den letzten 20, 30 Jahren. Die Physik hat ungeheure Fortschritte gemacht. Wir sehen, dass die Welt, die sichtbare und die unsichtbare, ganz kompliziert miteinander vernetzt sind. So vernetzt, dass man überhaupt nicht mehr begreifen kann, wie das überhaupt der Fall ist. Man kann das vielleicht noch in mathematische Formeln fassen, aber es ist total unmöglich, das überhaupt nur irgendwie bildlich anschaulich zu begreifen. Und in dieser Welt sind natürlich sehr viele Dinge möglich. Da können Verknüpfungen stattfinden, Verknüpfungen, die eben zulassen, dass auf eine uns heute unerklärliche Weise hier ein Phänomen passiert, das wir als paranormal betrachten. Auf der anderen Seite aber irgendwelche sagen wir, verstorbene Teile von Verstorbenen mitbeteiligt sind, die Versuchspersonen mitbeteiligt sind, neutrale Informationsträger, man hat von Akasha-Chronik und so weiter gesprochen, auch mit dabei sind und dass aus diesem Gemisch dann das entsteht, was man als eine spiritistische Manifestation bezeichnet. Aber es ist sehr, sehr schwierig, das überhaupt irgendwie in einer Form noch zu begreifen. Die Wissenschaft hinkt hinten nach. Wir stehen vor ganz neuen Weltbildern. Aber diese Weltbilder, wie schon gesagt, sind derart nicht leicht zu verstehen, dass wir noch gar nicht in der Lage sind, zu sehen, was diese Weltbilder zu leisten vermögen. Leider ist es so, dass aufgrund dieser neuen Weltbilder die Parapsychologie noch nicht richtig reagiert. Die Parapsychologie wie auch andere Disziplinen, die sind immer noch in den Bildern des, ich will nicht sagen letzten Jahrhunderts, aber Bilder von der Jahrhundertwende. Und es ist tatsächlich so, dass man sich auf allen Gebieten anstrengen muss, dass wir hier diesen Zug ergreifen und dass er uns nicht vor der Nase abfährt. Die Gefahr ist wirklich außerordentlich groß. The power of mind over matter has been investigated in many laboratories in different parts of the world, and an abundance of evidence of the existence of psychokinesis, or telekinesis as it's sometimes called, has been found. Psychokinesis is one of the main areas of parapsychology. Another equally important area of research is extrasensory perception, which includes telepathy, clairvoyance, and precognition. One of the most striking proofs of the mind's power over the body is levitation, whereby man is able to reverse the power of gravity. Levitation is a phenomenon known from the life stories of many Catholic saints. In their case, it seems to have been born out of a powerful, unconscious state of trance. In the recent past, the most famous producer of psychokinetic phenomena has been Uri Geller, whose contact with the extrasensory world began with his UFO experience. Today, a great majority in the scientific world consider paranormal phenomena either proven
or at least probable. The very latest area of research in parapsychology is transcommunication, contact across the frontier of death through instruments. The unpredictability of the phenomena has proved the most difficult factor affecting basic research into the paranormal. In this respect, transcommunication may signal a breakthrough. The Egypt of the pharaohs has surprisingly often provided the background for experiences which are colored by a vivid impression of their link to the person's former life. Many people even have conscious memories of the phenomenon called reincarnation. A great deal of reincarnation-related material has been discovered through automatic writing and hypnotic regression. Also, many other forms of artistic expression, such as visual arts and music, have served as channels for such material. Many well-known poets, composers, and painters have performed through mediums. The Bible has many descriptions of psychic healing, which involves a transfer of energy from the healer to another human being. Indigenous peoples have mediums, shamans, or healers who, through charms or rituals, master skills inconceivable to modern man. The healing process can take many forms: prayer, laying on of hands, or long-distance healing. Stigmatism, which causes marks resembling the wounds of the crucified Christ to appear on the bodies of certain individuals, is another paranormal phenomenon found mostly in the sphere of the Catholic Church. Altered states of consciousness, hypnosis, dreams, out-of-body experiences, and UFO experiences have enabled us to discover some of the latent abilities of the human mind. With the advances made in UFO research, it has become evident that the world of paranormal phenomena can also be reached from that angle. And it seems obvious that the representatives of other civilizations use altered states of consciousness to further their own ends. UFOt ja paranormaalit ilmiöt kuuluvat sikäli toisiinsa. Näitä UFOja tutkittaessa aina löytyy sellaisia selittämättömiä, tavallisesti parapsykologiaksi nimitettyjä osia siellä. Ja nuo kappaleet, joita UFOina pidetään silloin, kun ne liikkuvat ilmassa ja näin, niin ne myös ovat siinä mielessä paranormaaleja, että niistä ei useimmiten toinen ihminen näe mitään, toinen näkee, joku mittauslaite näkee, toinen taas ei näe, tutkat näkevät niitä, ja tässä mielessä ne rikkovat kaikkia fysiikan lakeja vastaan. Although Russian scientists have shown great interest in parapsychological research for decades, it was not until the collapse of communism that the doors for public discussion were finally opened, for better or worse. The press now present bioenergy measuring equipment. Television viewers are startled by scenes in which a dead person walks. Official science has also been keen to approach the subject. The Parapsychological Institute established in Moscow examines people's latent paranormal powers. Для изучения этих трех объектов у нас в России создан комитет, научный общественный комитет. Мы их представляем в трех группах. Это феномены человека и его поля, феномены планеты Земля, так называемые аномальные явления, и, наконец, феномены космоса, феномены космобиоритмики. Цивилизация зашла в экологический тупик и в нравственный тупик. И вот через эти общественные научные институты мы предполагаем вести ту работу, которая должна обеспечить союз науки и религии, союз с искусством, с философией и решение вот этой проблемы в пользу человечества для его выхода из кризисной ситуации. Фондом разработаны несколько тестов, которые позволяют с достаточно высокой надежностью, доходящей до 85%, оценить способности человека объективными методами экстрасенсорной диагностики. Другое направление работы – нетрадиционные методы обработки информации с компьютерами. Наиболее удачные результаты по практическому применению получены в области страховой деятельности, когда у людей после специальной обработки существенно повышается возможность предсказывать аварийные ситуации на дорогах. Фонд занимается экспертизой
в Москве и по Союзу необычными феноменами, которые наблюдаются в нашем обществе, полтергейст, пирокинез, левитация, с необычными феноменами дальнейшими, совместно с исследовательскими организациями, с академическими, фонд проводит научно-исследовательскую работу с целью определения тех состояний сознания, тех условий, при которых эти феномены реализуются. Under the pressure of modern technology, the concealed potential of the human mind has been ignored. Conscious of this distortion, Russian parapsychologists have given their research practical goals. One of the most promising new areas of research is the psychic photography of the hallucinations of the mentally ill, which the Russian psychiatrist Gennady Kroholev has been engaged in for some 20 years now. For this purpose, the camera is fitted to a diver's face mask in which the eyes are blindfolded. If, for example, a cat is the object of the patient's hallucination, its image transfers to the film in the camera. Psychic photography, also known as photography, became the subject of research for the first time in the 1960s, when the American Ted Serios claimed he could photograph the creations of his mind. Publicly, his contribution was branded as a clever hoax, although a Japanese schoolboy, Masuaki Kiyota, among others, was later able to do the same under carefully controlled test conditions. Как Тед Сериус, так и Валерий Скурлато предполагали, что зрительные галлюцинации идут из мозга по обратным путям, до глаз доходят, и там возникает галлюцинаторная картина, ну, как вот мы реальный мир видим. И оказывается, эта информация, которая идет действительно по обратным путям из мозга, доходит до сетчатки глаз, еще излучается в пространстве. Вот это, значит, моя как гипотеза высказана, что именно пространство излучается. Эти лучи мне удается улавливать кинокамерой. Мы сейчас пришли к такому этапу, вот, именно на такое время, что надо признать, что мысль материальна. Надо изучать мысли, эту энергетику. Почему? Потому что мысль обладает сильнейшей энергией. И через 1000 лет, вот вы мне сейчас вот это фотографируете, этот образ, ваш проектор, вашу кинокамеру, вот эту, значит, установку, можно создать мысленно, и они будут созданы, потому что мысль обладает огромной энергией. Soviet scientists had begun the study of a phenomenon called Kirlian photography back in the 1940s. This phenomenon results from an object being photographed in a high-frequency electrical field on conventional photographic film. The developed photograph shows a corona discharge around the item, varying in color and pattern. Finnish scientists, too, are currently studying the phenomenon. The Faculty of Dentistry of the University of Kuopio is currently completing a computer program to change the tones of a Kirlian photograph into a form which can be compared. The research shows that the pattern and the color of the photograph depend on a variety of factors, including the person's mood and reaction to pain. Perhaps the most amazing feature is the phantom leaf phenomenon. The shape of part of a freshly cut leaf is still clearly visible in the photograph, and so is the cut tail of a lizard, and according to Russian scientists, a person's amputated leg. Potential applications of the phenomenon remain in their infancy, and many unknown factors need to be clarified, including the part that blood chemistry and ion content play in the birth of this phenomenon. The red color in a photograph of a tree leaf has been seen to fade when it ages, which has given scientists food for thought on whether the fading of human life could be visible in the fingerprint photograph of a dying person. Over the past few years, contacts made with dead people through television monitors, computers, and sound recording equipment have become focal points of scientific research. Has the electrical equipment gone crazy, asks Professor Ernst Senkovsky, who has been studying the phenomenon. Although the transcommunication theory is still very unclear, he believes it can be used to study the mystery of death. Die instrumentelle Transkommunikation bringt uns in Kontakt mit anderen Welten, insbesondere mit Verstorbenen oder auch mit Energiewesenheiten, die uns wissen lassen, dass wir einerseits neue menschliche Fähigkeiten erwerben, dass wir andererseits aber auch Kontakte bekommen im Rahmen eines erweiterten Bewusstseins mit dem sogenannten Jenseits, dass also die Welt, in der wir bisher leben, zu klein ist und dass wir unseren Blick auf die Welt erweitern müssen. Unter der Vielzahl der Kontakte mit dem Jenseits und mit verstorbenen Menschen sind diejenigen besonders überzeugend, die man in englischer Sprache als Drop-in-Kommunikatoren bezeichnet. Es handelt sich dabei um Informationen, die unter dem Namen von Verstorbenen auftreten,
die dem Experimentator zuvor völlig unbekannt waren und die also sich spontan melden, sei es mit Botschaften in sprachlicher Form, sei es auch mit Bildern. In vielen Fällen ist dann erst später möglich die Identifikation und es zeigt sich, dass die Angaben, die wir über die Geräte empfangen haben, korrekt waren. Ich könnte noch ein zweites Beispiel nennen. Dieses zweite Beispiel ist eine ganz neue Entwicklung, die erst im September des Jahres 1993 sich ereignet hat. Nach einer vorherigen Ankündigung wurde zum ersten Mal der gleiche Text eines Verstorbenen gleichzeitig zur selben Minute einmal in Luxemburg über einen Computer empfangen und gleichzeitig in einem kleinen Ort in Deutschland. A chess match between two grandmasters, Victor Korchnoi and the dead Geza Marozzi, gave proof of life after death. The matter led to investigations into Marozzi's chess career and revealed sensational details about which no living person could have known. Ich möchte aus dieser Schachpartie, die sich über 7 Jahre hingezogen hat, vielleicht ein wichtiges Beispiel geben, wie die Kleinarbeit in der Beweisführung, dass es sich tatsächlich um diesen verstorbenen Geza Marozzi handelt, wie das dann vonstatten ging. Ich habe mir eine Partie vorgenommen, die Marozzi 1930 gespielt hat gegen einen unbekannten Spieler, Romy, aber eine interessante Partie, und habe gesagt, kennst du einen Schachspieler, Romy? Das ging dann immer schreibmedial über das Medium. Die Antwort war etwas schalkhaft. Marozzi schrieb, ich kenne keinen Romy, R-O-M-I. Aber wenn du einen Romy mit einem H am Schluss meinst, den kenne ich. Den habe ich in der Jugend kennengelernt, habe mit ihm Schach gespielt, verloren und unverhofft 1930 habe ich ihn im Alter von 60 Jahren turniermäßig dann in einer hochinteressanten Partie besiegt. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich doch schauen, diesen Widerspruch zu überwinden. Romy in der Literatur ohne H und er sagt, es hat ein H. Dann bin ich nach Italien, weil das italienisch klingt, gegangen, habe gesehen, in den Millionenstädten von Italien gibt es nur 14 Romy, also kann das kein italienischer Name sein. Ich habe dann in der Schweiz 2 gefunden, Romy mit einem H, mit denen gesprochen. Das sind Romich, die kommen aus Slowenien, aus dem gleichen Gebiet, nämlich aus der KK-Monarchie, in der ja schließlich seinerzeit auch Marozzi gelebt hat. Und nun das Interessante, dass diese Romy eben ausgewandert sind, die Namen verändert haben. In Österreich heißen sie Romich, weil man es in Slowenien also so ausspricht. Aber 2 Tage vor einer Fernsehsendung habe ich mit von der holländischen Königlichen Akademie, die hat eine Schachabteilung, Unterlagen bekommen vom Turnier von 1930, ein Foto, und dort ist der Romy aufgeführt, noch mit einem H. Das H ist verloren gegangen in der Zwischenzeit. Also es ist ein schönes Indiz eines Sachverhaltes, über den eigentlich nur der Verstorbene noch Bescheid wusste. In Western culture, death has always been a great taboo, and perhaps for that reason ghosts remain an insurmountable challenge for the human mind. The most common type of ghost is a so-called crisis apparition, which appears to a human being who has just died or is near death. The Western attitude to the existence of a world of spirits has been strangely ambivalent, even hypocritical. Ghosts have been accepted as part of folklore and as raw material for the entertainment industry, but not as proof of life after death. Yet many people have astounding personal experiences of the spirit world. Olimme juuri syöneet naisystäväni kanssa, kenen kanssa asustelin, kun yhtäkkiä ovi aukeni ja sisään astui mies ja nainen. Tämän pariskunnan tausta oli vielä vähän traaginen. Tarkoitan tätä kuolemaa. Mies tappoi raskana olevan vaimonsa ja sen jälkeen surmasi itsensä. Ja olen tuntenut heidät muutaman vuotta aikaisemmin. Nainen ei puhunut mitään, mutta mies tuli viereni ja kehoitti minua muuttamaan etelään, mistä olin tänne Keski-Suomeen muuttanut aikaisemmin. Sen takia
että jos minä jään pitemmäksi aikaa sinne asumaan, voi tapahtua jotakin ikävää ja pilaisin ehkä elämäni. Kysyin häneltä heti, että sano sinä, että mistä te tulette ja miten te tulette. Ei minkäännäköistä vastausta. Sitten hän rupesi seuraavaksi juttelemaan, että no, aika on täynnä, että meidän onkin tästä lähdettävä. Jollei he nyt lähde, niin he eivät pääse takaisin. Samalla mies löi kämmenensä olkapäälle niin, että tunsin sen. Ja katsoi miestä. Mies seisoi noin metrin päässä minusta. Kun yhtäkkiä sekunnin, suurin piirtein sekunnin se oli, niin tapahtui sellainen juttu, että näin miehen läpitse. Miehen ääriviivat pysyisivät selvänä, mutta hänestä näkyi läpi ja hän haihtui siinä paikalla. Samaan tien kun hän haihtui tästä paikasta, käänsin katseeni ja huomasin, että nainen oli kadonnut. En tiedä, miten hän oli häipynyt kaipa samalla tavalla kuin hänen miehensäkin. A British writer, Diane Norman, investigated accounts of ghosts in stately homes. She wrote to the owners of 30 stately homes in Britain, inquiring whether they had seen ghosts in the buildings. As many as 28 gave an affirmative reply. Psychiatrists have suggested as a possible explanation that apparitions may be the expressions of our unconscious hopes, imagination, or conflicts produced by guilt complexes. Ну вот, при редакции мы организовали группу людей, которые собирают эту информацию, выезжают на место, где обнаружены те или иные появления, связанные с призраками, с полтергейстами. И эти люди уже настолько набрались опыта, что могут либо истреблять, либо изгонять этот полтергейст, либо вести профессиональные квалифицированные наблюдения. In the early 1990s, the St. Petersburg publication Terminator received dozens of reports of a man greatly resembling Lenin walking along the banks of the river Neva. What was most curious about him was that the strong winds blowing on the river never caught his clothes. Time after time, the figure mysteriously disappeared. In past centuries, the dwellings of the nobility have provided the stage for incredible cruelties, and many Russian tsars faced a violent death.